প্রথমে ফাইল মেনুতে যেতে হবে, ওপেন। ছবি সিলেকশন করে ফাইল ওপেন করলাম। নতুন লেয়ার নিব, ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার। টুল মেনু থেকে ফরগ্রাউন্ড কালার ক্লিক করে স্কিন কালার নেব। স্কিন কালার সাধারণত অফ হোয়াইট, ইয়েলো ভাবে হয়। সায়ান 13, ম্যাজেন্টা 38, ইয়েলো 45। ওকে প্রেস করলাম। অল্টার ব্যাক স্পেস। এরপর লেয়ার 1 মাস্কিং এ ফেলতে হবে। অ্যাড লেয়ার মাস্ক। ফরগ্রাউন্ড কালারে কালো কালার নিয়ে অল্টার ব্যাক স্পেস। লেয়ার মোড থেকে কালার। এরপর ফরগ্রাউন্ড কালারে হোয়াইট কালার সিলেকশন করে ব্রাশ টুল সিলেকশন করে ব্রাশ করছি। ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার। ফরগ্রাউন্ড কালারে এসে আমি এখন ঠোঁটের কালার সিলেকশন করব। ওকে। অল্টার ব্যাক স্পেস। অ্যাড লেয়ার মাস্ক। অন কালার এ ব্ল্যাক কালার সিলেকশন করব। অল্টার ব্যাক স্পেস। ফরগ্রাউন্ড কালারে হোয়াইট কালার নিলাম। লেয়ার মোড থেকে কালার ব্রাশ টুল দিয়ে ব্রাশ করছি। ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার। এখন আমি কানের দুল কালার করব। ফরগ্রাউন্ড কালারে এসে কানের দুলের কালার নিচ্ছি। ওকে। অল্টার ব্যাক স্পেস। অ্যাড লেয়ার মাস্ক। ফরগ্রাউন্ড কালারে কালো কালার নিয়ে অল্টার ব্যাক স্পেস। ফরগ্রাউন্ড কালারে হোয়াইট কালার সিলেকশন করে লেয়ার মোড থেকে কালার নিলাম। ব্রাশ টুল দিয়ে ব্রাশ করছি। ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার। ফরগ্রাউন্ড কালারে এসে এখন জামার কালার পরিবর্তন করব। অরেঞ্জ কালার সিলেকশন করলাম। ওকে। অল্টার ব্যাক স্পেস। অ্যাড লেয়ার মাস্ক। ফরগ্রাউন্ড কালারে কালো অল্টার ব্যাক স্পেস। লেয়ার মোড থেকে কালার। ব্রাশ টুল দিয়ে ব্রাশ করছি। বন্ধুরা, প্রতিটি লেয়ারের কাজ এক, তাই আমি একই কথা বারবার রিপিট করলাম না।
লেয়ার 5 এ আমি গোলাপি কালার নিচ্ছি। লেয়ার 6 এ খয়েরি কালার সিলেকশন করলাম। ব্রাশ টুল দিয়ে ব্রাশ করছি। লেয়ার 7 এ লাল কালার সিলেকশন করলাম। ব্রাশ টুল দিয়ে ব্রাশ করছি। লেয়ার 8 এ ব্লু কালার সিলেকশন করলাম। ব্রাশ টুল দিয়ে ব্রাশ করছি। লেয়ার 9 এ এসে রেড কালারকে ডিপ কালার করে দিচ্ছি। ব্রাশ টুল দিয়ে ব্রাশ করছি।
লেয়ার 10, ইয়েলো কালারকে ডিপ করে দিচ্ছি। সায়ান 26, ম্যাজেন্টা 15, ইয়েলো 100। ওকে। ব্রাশ টুল দিয়ে ব্রাশ করছি। লেয়ার 1 এর মাস্ক সিলেকশন করে স্কিনের বাকি অংশটুকু পরিপূর্ণ করে দিচ্ছি। ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেকশন করে ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট, গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপ, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সিলেকশন করলাম। প্রিভিউ। ওকে। এই ব্যাকগ্রাউন্ডকে কালার করব। টুল মেনু থেকে পেন টুল সিলেকশন করে পাথ করছি। সিলেক্ট মডিফাই, ফেদার 0.5, ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট, হিউ স্যাচুরেশন, বাড়ি কমিয়ে দেখছি, কালারাইজ। এখন আমার কাছে পারফেক্ট লাগছে। ওকে। টিউটোরিয়ালের কাজ শেষ, তাই ফাইল সেভ দেব। ফাইল, সেভ এস, হাউ টু চেঞ্জ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কালার, ফটোশপ CS5, বাংলা টিউটোরিয়াল। অরিজিনাল লেয়ার রাখা হয়নি, তাই ফাইল, ওপেন, পিকচার সিলেকশন করে ওপেন করলাম। রেক্টেঙ্গুলার টুল দ্বারা ছবি সিলেকশন করলাম। এডিট, কাট, পিকচার পোস্ট করে দিলাম। এডিট, পেস্ট। লেয়ার 11 কে সবার নিচে আনতে হবে। ব্যাকগ্রাউন্ড ডবল ক্লিক করে লেয়ার 0 করলাম। লেয়ার 0 কে উপরে আনলাম। শিফট চেপে লেয়ার সিলেকশন করলাম। ক্রিয়েট এ নিউ গ্রুপ, বিফোর আফটার। বন্ধুরা, আমার এই টিউটোরিয়ালটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার